Ajinkya D.Y. Patil University hosted a press conference at its D.Y. Patil Acknowledged City campus announcing a series of landmark achievements that highlights the university growing stature in the field of education, research, innovation and student success. The university proudly shared that it has received the NAAC A grade accreditation, a recognition that reframes its commitment to academic excellence. Adding to this, the School of Engineering entered the NIRF 2025 rankings in the 201-3000 band, while the MBA program received the prestigious NBA accreditation, marking its management education on par with the country's finest. The leadership of the institution was also recognized on the international platform when Chancellor Dr. Ajinkya D.Y. Patil was honored with the Bharat Bhushan Award for visionary leadership and service to society. Friends, अपनी जे अजिंक्य D.Y. Patil यूनिवर्सिटी है, ये डॉक्टर अजिंक्य D.Y. पाटिल जी वेरी डायनामिक एंड विजनरी लीडर यानी फॉर्म केलेली आहे. त्यांचा विजन आहे टू मेक दिस युनिव्हर्सिटी इनोव्हेशन युनिव्हर्सिटी, and because of that he has recently received some awards also. For example, one award he got from Bharat Bhushan Award. Second award he got from Radio City as a best business titan award. His dream we are realizing. त्याने जे आम्हाला विजन दिले ते आम्ही रिअलाइज करतोय आणि पार्ट ऑफ दॅट विजन इज नाउ वी आर स्टुडंट सेंट्रिक. बिग स्टुडंटला आम्ही सेंटरमध्ये ठेवून सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करतोय आणि रिझल्ट ऑफ ऑल दोज ऍक्टिव्हिटीज वी आर डुईंग फॉर द स्टुडंट टुडे नेकने आम्हाला एग्रेड दिलेला आहे. देन NBAने आम्हाला मॅनेजमेंट आणि पॉलिटेक्निक प्रोग्राममध्ये ॲक्रेडिशन केलेलं आहे आणि रिसेंटली NIRF आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे NIRF रँकिंग डिक्लेअर झाली सेंट्रल गव्हर्नमेंट करून आणि वी आर इन द बँड ऑफ 200 to 300 institutions for the engineering. All this is possible because of visionary leadership and dedicated faculty members and support from the student and very conducive environment which we are giving for the student.